Ayubowan. Welcome to Seethala Eethala. You're tuning in to the primetime TV show where we discuss real issues in Sri Lanka and around the world. ලෝකයටම ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච දේවල් පිළිබඳව ලංකාවේ තරුණයින් කතා බහට ලක් කරන UK වැඩසටහන සීතල ඊතල සමගයි අද ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ. Let's look at the guests here tonight. The guests have assembled. It's time for our topic. Sexual awareness and youth. The word itself, sex, is a very taboo topic that is not spoken in Sri Lanka. And you must have seen so many different ways in Sri Lanka where sexual abuse is looked into, but when people say sexual awareness and education, they really don't matter. Let's change this. Let's normalize this. This youth has gathered here to do exactly that. Hiranya? ලෝකේ දැනට කතා බහට ලක් කරන නමුත් ලංකාවේ අපි කතා බහට මැලිකමක් එහෙම නැත්නම් බයක් ලැජ්ජාවක් දක්වන මාතෘකාවක් පිළිබඳව අද අපි කතා කරන්නට තෝරගත්ත සීතල ඊතල වැඩසටහනේ ලිංගික දැනුවත්භාවය සහ යෞවනය. යෞවනයින් මොන විදිහටද ලිංගික අධ්‍යාපනය එහෙම නැත්නම් ලිංගිකත්වය පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්නට ඕනි කියන කරුණ පිළිබඳව අද මේ තරුණයින් 6 දෙනා සමග අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න සූදානම්. අපි අද කතා කරමු ලිංගික දැනුවත්භාවය සහ යෞවනයින් පිළිබඳව. Sandro. Yes. To do that, Hiranya, we have first our speaker Dilshara Fonseca. ශිෂ්‍යත්වය සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ සරසවිය අද අපි මේ කතා කරන මාතෘකාව මේ කාණ්ඩයට විතරක් නෙමෙයි අවුරුදු 30 35 40 45 50ට ඊන් එහාටත් පොදු වෙන කාරණාවක් sexual awareness and youth කිව්වම මට මතක් වෙන්නේ ළමයි කිව්වම මට මතක් වෙන්නේ අච්චුපොත් අපිට සරලවම විධිමත් අධ්‍යාපනයක් ලබා ගන්න තියෙන හොඳම තැන තමයි අච්චුපොත් හරි අපි 10 11 වසර වලට ගමුකෝ මේ මාතෘකාව බොහොම ලොකු පරාසයක් තියෙන ඒ වගේම බොහොම මතභේදාකාරී මාතෘකාවක්. හරි. නමුත් සරලව මම මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික අහන්නම්. මේ ප්‍රශ්න 10 11 ශ්‍රේණිවල තියෙන අච්චුපොත් වලින් උත්තර තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒ මොකද්ද? ඒක කොහොමද වෙන්නේ? ඒක වළක්ව ගන්නෙ කොහොමද? හරි. පිටස්තර කෙනෙක්ගේ බලපෑමකින් ඔයාගේ අකමැත්තෙන් එහෙම දෙයක් වුණොතින් ඔයාට තියෙන වෛද්‍යමය නීතිමය පිළියම් මොනවද? එතකොට රැකවරණ මොනවද? එතකොට එහෙම දෙයක් වුණා කියලා කාටද කියන්න තියෙන්නේ? 11 ශ්‍රේණියේ හෙල්ත් සයන්ස් පොතේ මට මතක විදිහට තියෙන 16 වෙනි යුනිට් එකේ තියෙන දෙයකින් මම මේක පටන් ගමු. ලිංගික අපචාර. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික මම මෙන්න මේ ටොපික් එකට දාලා අහන්නම්. ලිංගික අපචාරය කියන්නේ කුමක්ද? ලිංගික අපචාරයකට ලක් වෙන්නේ කොහොමද? ලිංගික අපචාරයක් සිදුවීම වළක්ව ගන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ අකමැත්තෙන් වෙන කෙනෙක්ගේ බලෙන් ඔයාට ලිංගික අපචාරයක් සිදු වුණා නම් ඔයාට ගන්න තියෙන නීතිමය සහ වෛද්‍යමය උපදෙස් මොනවද? මනෝවිද්‍යාත්මක උපදෙස් මොනවද? ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ කාටද? හරි. ගෙදර පරිසරය තුල මේ දේ වුණා නම් ඔයාගේ ළඟම කෙනෙක්ගේ මේ දේ වුණා නම් මේ දේ දැනුම් දෙන්න පුළුවන් ආයතන මොනවද? ගෙදර ඉන්න ඕගොල්ලන්ගේ දුවා දරුවා 10 11 ශ්‍රේණි වල ඉන්න දුවා දරුවට මේ මම අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න බැරි නම් හරියට ලිංගික අධ්‍යාපනයක් වෙලා තියෙනවද? මේ 10 11 වසරේ ඉන්න ළමයි ටික තව ඉස්සරහට මේ නව යෞවනයෙන් බවටත් වැඩිහිටියන් බවටත් පත් වෙනවා. මේ දේවල් වළක්ව ගන්න නම් අපේ අච්චුපොත් මීට වැඩිය ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඕගොල්ලොත් ඒකට එඟක වෙයි කියලා. අපි මෙහෙම දෙයක් ගමුකෝ. අනිසි ගැප් ගැනීම ගැන තියෙනවානේ. හරි. අනිසි ගැප් ගැනීමක් වළක්ව ගන්නේ කොහොමද? අනිසි ගැප් ගැනීමක් කියන එකක් දෙන්නෙක්ගේ කැමැත්තෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක බලෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. හදිසි අපි හිතමු දූෂණයකට ලක් වුණ ගෑනු දරුවෙක්ට මම දූෂණයට ලක් වුණා. ඊට පස්සේ මේ අනිසි ගැප් ගැනීම වළක්ව ගන්න මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඒක පිළිබඳ වෛද්‍යව මොකද්ද මම ගන්න ඕනේ?
ඒවට කාටද මම කියන්න ඕනේ? මේ ඩීටේල්ස් අනිවාර්යෙන් අච්චුපතේ තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ප්‍රජනනය කියන පාඩම ඇවිල්ලා අපිට ලිංගික උද්දීපනය ලබා දෙන පාඩමක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා සරල සාමාන්‍ය ක්‍රියාදාමයක්. දෙමව්පියන් පවා මේ දේවල් ළමයිත් එක්ක කතා බහ කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. මම ඒකත් එක්කම කියනකොට කැමතියි මම යෝජනාවක් ගේන්නම්. 7 වසර වෙනකොට සියලුම ගැහැණු දරුවෝ මල්වර වෙලා පිරිමි දරුවන්ගේ රැවුල වෙන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මේ කාලේ ඉඳන්ම ලිංගික අධ්‍යාපනය පොඩ දෙන්න ඕනේ. මේ දේවල් ළමයින්ට උගන්වන්නේ මම කියු විදිහට ලිංගික උද්දීපනය උදෙසා නෙමෙයි ලිංගික අවබෝධයක් ලබා දීමට. යම්කිසි කරදරයකින් බේරෙන්න යම්කිසි ව්‍යසනයකින් කෙනෙක්ව බේරගන්න මේ දේවල් උපකාරී වෙනවා. මොකද අවුරුදු 16 දරුවත් අවුරුදු 25 දරුවත් අවුරුදු 7 දරුවත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. තමන්ගේ කැමැත්තකින් තොරව ලිංගික හිංසනයක් සිදු වුණාට පස්සේ ඊළඟට වෛද්‍යමය වශයෙන් උත් නීතිමය වශයෙන් උත් තමන්ට තියෙන අයිතිවාසිකම් මොනවද කියලා. ස්තුතියි. Thank you very much දිල්ෂාරා. දිල්ෂාරාගේ කතාව නැවත වරක් අපිව පාසල් කාලයට අරගෙන ගියා. අපි පාසල් පෙළ පොත්වල ඇත්තටම මේ ලිංගික අධ්‍යාපනය ගැන අපිට ඉගැන්වුවද? නිසි අධ්‍යාපනයක් ලබා දුන්නද? නිසි දැනුවත් වීමක් ලැබුණද කියන එක පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. මට මතකයි සෙන්ඩ්‍රෝ අපිට උගන්වද්දිත් සමහර වෙලාවල් වලට ළමයින්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා. අහන්න කෙනෙක් නැහැ. මොකද ගුරුවරයාත් ලැජ්ජයි දරුවන්ට මේ දේවල් ගැන කියලා දෙන්න. එහෙම ප්‍රශ්න අපේ පන්ති කාමරය ඇතුළේදී අපිටත් මතුවලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ අවශ්‍ය බලධාරීන් මේකට නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා නම් හැම සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනයේ හැම දරුවෙක්ම හදාරන්නේ නැහැ උසස් පෙළ පන්තිය වෙනකන්. 9 පන්තිය වෙනකන් අනිවාර්ය විෂයක් වුණාට එතනින් පස්සේ අනිවාර්ය අත්‍යවශ්‍ය විෂයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. අඩුම තරමේ විද්‍යාව පොතට හරි අත්‍යවශ්‍ය මේ විෂයක් වෙන විද්‍යාව පොතට හරි අවශ්‍යම කරුණු ටික දරුවට නිසි ලිංගික අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන් කරුණු ටික අච්චුපතට එකතු වෙලා තියෙනවා නම් වඩාත් සුදුසු වෙයි කියලා දිල්ෂාරා අපිත් එක්ක කතා කරා. Definitely, Hirane, she showed us the vacuum that is there in the educational system when it comes to sexual education. Because like you said, Hirane, we as children, even we had questions sometimes that we couldn't ask. We, among each other, we asked, but we never knew the answers. But this is something that should not happen in the coming years, because this is the enrooted role of patriarchy will never ever distinguish, will never ever stop as long as we don't give sexual education. And that is why the root cause of patriarchy, feminism, all of these opposing forces to exist itself is a major reason is sexual awareness. Thank you, Dilshara, for bringing this valuable point up. That being said, Hirane, we have our next speaker, Shimar Ahmed. Shimar, the floor is yours. Ladies and gentlemen, she took away my life. He destroyed mine. Are two different lines that we hear quite often in today's context. The youth of today's context is deprived of their basic education in terms of sexual aspects in both government schools and international schools as well. But you do know that without education, the youth does not know what to do with these feelings that they get in terms of sexuality, right? So when they do try and act on it, you have herds of people flocking around to point fingers and scold people and accuse people of the wrong that they did. How is this justice? One thing for all of you to ponder upon. Let's take why sexual awareness is of utmost need in today's context. Have any of you heard of the terms fear-based sex? No, right? It specifically can be identified as being involved in a dominative or submissive relationship where games and roles are being played, allowing our sexual boundaries to be invaded or invading someone else's sexual boundaries. That's another point. Being preoccupied with the other person's pleasure or your performance. That's another point for that. Using substances such as cocaine, marijuana, alcohol to make love. All of these fall under that segment. But also having multiple partners, not making connection while actually having love. And finally, it all dies down to pornography also being part of this. Okay? The thing is, Sri Lankan youth, okay, when you take the majority of youth in Sri Lanka or most of Asia,
We don't find any of these problems internationally. Outside of Asia, we do not find this problem. Why? Is because sexual education is built and instilled upon these people in the youth of the international countries at their homes itself. What happens in Sri Lanka is, it's not there in our homes, it's not there in our schools. Then where do the kids or the youth obtain this information from? From fellow youth. And what happens when that happens? You know, the elder generation comes into play and then blames them for finding the wrong information. You know, I'm not saying everyone or every household does the same thing here. There are some households who are well developed, well advanced in terms of giving sexual education to their kids and stuff, like Amaya mentioned a few minutes ago, but to me actually. But you know, it's just, what I'm trying to bring out is that not everyone, not every household does this, right? Moving forward from that, the link in between sexual awareness and youth. How is it important to make sure youth is educated enough to ensure a safer future? Right, like Dilshara rightly said, you do know that only in grade 10 or grade 11 in the local educational system, only in grade 10 or grade 11 we do come into this sexual education segment of our education. But we find that a lot of the teachers quickly skips through this, okay, leaving everyone with unanswered questions, okay. So when the youth is not, you know, built, or the youth is not allowed to get this education, it all boils down to them making the wrong decisions. When they make the wrong decisions, they tend to get abused. And when abuse comes into play, who gets hurt today is someone who will hurt someone else tomorrow. Okay, that's something I want to point out to all of you. But with that, I will leave you with one small statement. Our lives begin to end the day we become silent about the things that actually matter. Thank you. Our lives begin to end when we be silent about the things that truly matter. Thank you, Shimar, for that insightful understanding on the topic. He touched on a lot of areas that fuel this topic, the sexual awareness topic. Things like pornography, drugs, and performance, etc. So many areas that we can go into when we dive into the discussion round. And he did not fail to mention that education itself plays a huge part. The youth being a boom of the population in any country does not, when they do not have an understanding, they look into each other. And when each other, they pass the wrong information, the adults and the rest of the society points blame to them. This is a pattern that he showed us that is really happening in the world, and this is what we should fight against and solve. Hirane? ඇත්තටම ඔව් සැන්ඩ්‍රෝ ශිමර් කියන පුද්ගලයන් දෙන්නෙක් තමන්ගේ ජීවිත ගැන දෙවිධයකට අර්ථකථනය කරන්නට පුළුවන්. ඔහු මගේ ජීවිතේ විනාශ කරා කියලා කෙනෙක්ට කියන්නට පුළුවන්. තවත් කෙනෙක්ට කියන්නට පුළුවන් අය මගේ ජීවිතේ ඝාතනය කරා, අය මගේ ජීවිතේ උදුරගත්තා කියලා. මේ විදිහට පුද්ගලානුබද්ධව ජීවිතයට අපි මුහුණ දෙන සිද්ධීන් වෙනස් වෙනවා. ලිංගික දැනුවත් වීමත් මෙන්න මේ විදිහටම වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි නිසි දැනුවත්භාවයක් නැති වුනහම අපිට වෙන්න පුළුවන් හානිය. නැත්නම් අපි වැටෙන්න පුළුවන් උවදුර එකිනෙකාගෙන් වෙනස් වෙන්නට පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළුව ආසියාතික රටවල් වල අපි බොහෝ දෙනා මුහුණ දෙන සිද්ධීන් වලට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ අපිට නිවැරදි ලිංගික අධ්‍යාපනයක් නැතිකම, ලිංගික දැනුවත්භාවයක් නැතිකම කියන එක ශිමර් බොහොම අපූර්වවට පැහැදිලි කරනවා. මොකද අපි ආසියාතික රටවල් වලින් මිදිලා ලෝකයේ අනිත් රටවල් ජාත්‍යන්තරය දිහා බැලුවොත් ඔවුන්ට අපිට තියෙන තරම් ලිංගික ප්‍රශ්න නැති වෙන්නට පුළුවන් හේතුව ඔවුන්ට නිවැරදි සහ නිසි ලිංගික අධ්‍යාපනයක් ලැබිලා තියෙන නිසා. අපි බලමු. Now, who is going to be the next speaker? He is none other than Shanice Fazir. Now, the chance is for you to speak. අපි මේ අද එකතු වෙලා ඉන්නේ දෙයක් ගැන කතා කරන්න. මේ දේ ගැන අපි කාලයකට කලින් කතා කරලා තිබ්බනම් අපේ ජීවිත ගොඩක් බේර ගන්න තිබ්බද වෙනකොට. අපි මේ කතා කරන්නේ sexual awareness නැත්නම් ලිංගික දැනුවත්භාවය අද සමාජයට කොහොමද අපි ඇතුළට දාලා තියෙන්නේ, විශේෂයෙන්ම අපේ රට සහ ආසියාව ගත්තම.
මගේ පර්ස්පෙක්ටිව් එක නෙමේ මෙතන වැදගත් සමාජයේ පර්ස්පෙක්ටිව් එක කොහොමද ලිංගික අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව. ඇත්තටම අද වෙනකොට අපේ සමාජයේ ලිංගික අධ්‍යාපනය කොන් කරලා තියෙනවා කවුරුත් මේක ගැන කතා කරන්න කැමති නැති හින්දා. මම මේක කොටස් දෙකකට ගෙනියන්න යනවා. ලිංගික අධ්‍යාපනය සහ ලිංගික දැනුවත්භාවය කියන්නේ දෙකක් ඇත්තටම. ලිංගික දැනුවත්භාවය ගන්න ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා. අපි මේ හිතනවා අපේ ඇත්තටම අපිට වඩා ඇඩල්ට්ස්ලා, ඒ කියන්නේ අපේ ලොකු කට්ටිය හිතනවා මේක ඇත්තටම ළමයින්ට අවශ්‍යද? මේක ගැන උගන්වන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඒගොල්ලන් දැනගනි. ඒ දැනගන්න යනකොට තියෙන ප්‍රශ්න ගැන ඒගොල්ලන් දන්නේ නැහැ. එතකොට කාටවත් ඇඟිල්ල දික් කරලා වැඩක් නැහැ. අපි දැනගන්න ඕනේ ළමෙක් ඇත්තටම මේක කුතුහලයෙන් කරන්න පුළුවන්. ළමෙක් මේක කරන්න පුළුවන් ක්‍රයිම් එකක් හැටියට. ඒක දෙකක්. දෙදෙනෙක් ආසාවෙන් ලිංගික සම්බන්ධතාවයක යෙදෙනවා නම් ඒක අපි කියනවා මේකින් ලව් කියලා. නැත්නම් සෙක්ස් කියලා කියනවා. හැබැයි ඒක එක්කෙනෙක් කාව හරි බලෙන් කරනවා නම් අපි කියනවා රේප් කියලා. එතකොට මේ දෙක අතර මොකද්ද තියෙන වෙනස කියලාවත් දන්නේ නැති පරපුරක් තාමත් ඉන්නවා. විශ්වාස කරනවද? අද වෙනකොට කොළඹ පරිසරයේ මිනිස්සුන්ට, ඒ කියන්නේ කොළඹ යූත් එකට දන්නවා ඕකේ යම්තාක් දුරට මේක ගැන මොකක්ද වෙන්න ඕනේ විය යුත්තේ. අපි අද ඒකින්ද තමයි එකතු වෙලා ඉන්න කතා ගන්න. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ 4න් 3කට වඩා තියෙන්නේ තාම රූරල් ඒරියාස්. එතකොට මම මේ මගේ ප්‍රායෝගික අත්දැකීමෙන් කතාවක් මම ඇත්තටම දෙන්න කැමතියි. මම ගියා මේ රේප් කේස් එකක් සම්බන්ධව කතා කරන්න. ඒකේ වික්ටිම් එක කතා කරන්න. වයස 22ක ගැහන් ළමෙක්. එයා දැනන්වත් හිටියේ නෑ එයා රේප් වුණයි කියලා. එයා දැනන් හිටියේ නෑ Tamanට අත තියන්නෙද්ද ඒකට නෑ අත තියන්න එපා කියන්න. එයා දැනන් හිටියේ නෑ එයාට කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියනකම්. එතකොට එයාගේ ජීවිතේ වෙච්ච වැරද්ද අපිට නිවැරදි කරන්න පුළුවන්ද? මේ ලිංගික දැනුවත්භාවයෙන් නොමැතිකම අනිත් දැනුවත්භාවයෙන් නොමැතිකම හා සමානද? එතකොට අපි ඇත්තටම දකින්න ඕන කෝණේ මොකද්ද? අපිට අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ලිංගික අධ්‍යාපනය වැදගත් කියලා කියන්න ඕන තරම් කාරණා ඉදිරිපත් වුණා. ඇයි ඒක අද වෙනකොට ආවේ නැත්තේ? අද වෙනකන් මේක ඇයි ආවේ නැත්තේ? දැන් පහුගිය අවුරුදු 5-6 ගත්තම කොච්චරනම් ප්‍රශ්න ආවද? ගැහණු ළමයිට වඩා පිරිමි ළමයින් ගැන අවධානය යොමු කරන කාලයක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පිරිමි ළමයිත් මේ ලිංගික අපහාස වලට ලක් වෙනවා කියන දේ දැන් මතුවෙනවා. එතකොට මේ ගැහණු ළමයි හා පිරිමි ළමයි දන්නවද තමන්ගේ ලිංගික අයිතිවාසිකම් මොකක්ද කියන්නේ? ඒක විතරක් නෙමෙයි. අද වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන කල්චරල් සිස්ටම් එකයි ට්‍රැඩිෂනල් සිස්ටම් එකයි හින්දා අපි හිතනවා මේ සෙක්ෂුවල් එඩියුකේෂන් එක ඇවිල්ලා හරිම ලැජ්ජ වෙන්න ඕන කාරණාවක් කියලා. ශිමර් කිව්වා වගේ අර ටීචර්ස්ලා මේ ලිංගික අධ්‍යාපනය ඇත්තටම ග්‍රේඩ් 7 සයන්ස් පොතේ තියෙන ප්‍රජනනය කියන පාඩම මේ ගැන උගන්වද්දී මම ගියේ මිශ්‍ර පාසලකට. ඒක කොහොමද ඉගෙනුවේ කියන්නේ මම දන්නවා. ඒක ඉගෙනුවේ ඇවිල්ලා කාන්තාව වෙනම ගෙනියලා පිරිමි ළමයි වෙනම ගෙනියලා. ඇයි එහෙම කරන්නේ? එහෙම කරන එකෙන් තමා පිරිමි ළමයින්ට නැත්තම් ගැහණු ළමයින්ටත් කුතුහලය වැඩි වෙන්නේ. මේ කුතුහලය කඩන්න ඕනේ. මොකටද කුතුහලයක් වෙන්නේ? මේ නිකන් දැනුවත්භාවයක් ලබන්න. ඒ කුතුහලෙන් තමා වැරදි පැත්තකට නැඹුරු වෙන්නේ. මම ඒ වගේම තව කතාවක් දන්නවා. අර ඒ රේප් කතාව වගේම මං ගියා ඒ පිරිමියව හම්බෙන්න. මං අහුවා එයාගෙන් ඇයි ඔයා මේ වගේ දෙයක් කරේ? එයා කිව්වා එයා ඒ වෙලාවේ බීලා හිටියේ. එයා ඒ වෙලාවේ ඒ වගේ දෙයක් එයා මීට කලින් කරලා නැහැ. එයාට දැනගන්න ඕන වුණාලු බිව්වන් පස්සේ ඒ ෆීල් එක කොහොමද එන්න කියන්නේ. ඇත්තටම අපි එයාට ඒ පොඩි කාලෙම මේක අර හයිප් එක එන්න කලින් ළමයින්ගේ ඒක එයාට ඒ දැනුවත්භාවය දීලා තිබ්බනම් මේක වළක්ව ගන්න තිබ්බ නේද? මම මේ කතාව කියන්නේ ගොඩක්ම තවත් එළියේ ඉන්න කට්ටිය මේක ගැන කියන්න බය කතා කරන්න බය. මම ඒගොල්ලන්ට කියනවා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. කියන්න එපා කියලා අතක් තියන්න එනවනම් ඔබගේ ජීවිතේ ඔබටයි වටින්නේ. ස්තුතියි. Hiranya, this what he said, the word curiosity, I see it as a fruit. When this fruit is ripened too much, it's not edible. But at the right amount, you should eat it. Exactly what Shanice mentioned to us. How when curiosity exceeds the amount that it is needed to, it becomes poison. And when it is not exactly enough, it's also bad. It has to be in the right range. Thank you for Shanice for pointing that out. This curiosity, it's something we all have, but it's something that we need to understand to know our limits with. And that is the role that education for sex plays out in this
country and in the world. He spoke about a reverse gender discrimination on, and why only women, why not men. I think a very lovely point that needs to be brought out. When it comes to patriarchy, people often don't talk about the story behind the man, how even men are confined to a certain restriction. Men have to be tough, men have to be have a certain amount of rigor. But however, that's not always the case. And also, Hirana, do you know that there is no law in Sri Lanka right now that protects men from rape? Did you know that? Really no. Exactly. So this is the amount of awareness that we need to have as individuals, as youth. These are the things that need to be taught in school. So Shanice, thank you very much for bringing out the light into this area of the topic that we can definitely expound on. Hiranna, what do you think? ඇත්තටම ඔව් සෙන්ඩ්‍රෝ අපි ලිංගික අපචාර ලිංගික දූෂණයන් ගැන කතා කරද්දී නිරන්තරයෙන් සමාජයේ කතා බහට ලක් කරන්නේ පුංචි දරුවගේ ඉඳලා මහලු වියේ දක්වා කාන්තාවන් පිළිබඳව තමයි වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරන්නේ. නමුත් ෂෙනීස් කරුණ ඉස්මතු කරන කාන්තාවන් විතරක් නෙවෙයි අපයෝජනයට දූෂණයට ලක් වෙන්නේ අපේ පිරිමි පාර්ශවයේ වුණත් මේ ලිංගික අපචාර ලිංගික අපයෝජනය කියන දේවල් වලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාව ඇතුලේ කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශවයට මේ ලිංගිකත්වය කියන දේ පිළිබඳව දැනුවත් වීමක් තියෙනවද? ඔවුන්ට නිසි අධ්‍යාපනය ලබා දීලා තියෙනවද කියන එක ගැටලුවක්. තාමත් ගැටලුවක්. අපි අදත් මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්නේ මේ වසර 2500ක ඉතිහාසයක් තියෙනකවත් ලිඛිත ඊටත් එහාට ඉතිහාසයක් තියෙන රටක් විදිහට අපි තාමත් ඒ පිළිබඳව නිවැරදි අධ්‍යාපනයක් ලබාගෙන නැති නිසා තමයි අද අපි මේ විදිහට කතා කරන්නේ. අපි තවදුරටත් කතා කරමු. නැවත මේ මාතෘකාව ගැන කතා නොකරන්නට මේ කෙටි විරාමයේ අනතුරු. Thank you for tuning in. Welcome back to Seethala Eethala, where we were discussing about sexual awareness and youth. We have lined up for you the next three speakers, and first we have Amaya Gunatilaka. I can still remember the oohs and ahs when we opened the chapter in grade 6 for the health studies. For this specific chapter. So when we talk about this topic, sexual awareness and the youth, which is a very sensitive topic, it has been created to be. There are things we need to first discuss in this platform of ours. Some of us might have heard of the 8 power motivators presented by Napoleon Hill. The sex drive of an individual is by far the most powerful, and of these it stimulates the mind into action. I'm not talking about a human level of consciousness, but to a more superhuman level of consciousness. The role that specifically when we talk about sexual urge plays in the achievement of outstanding success has been discovered by many people when we read biographies of very famous people like Napoleon Hill. We even have people in our country, Veerapuranappu, and all of those amazing individuals. But most people are very ignorant when it comes to the subject of sex. But if you observe very closely, men and women who have highly sexed and who are blessed with highly sexed characteristics and of nature are often looked upon with suspicion because they are secretly backed by envy or jealousy. Ladies and gentlemen, do you know that the average young male, if I'm taking male into context, does not learn that the sexual urge can be useful in areas other than sexual contact until he has reached an age of 40 to 45 years. So why is this happening? Because there is no awareness, just impulse acting on human nature. This is why parents and teachers need to be very educated in being more honest to kids about this human need and human nature in early years of time. Another pressing issue that my friend here, Shimar, told me is that the parental underestimation towards adolescent sons with their initial soul experiences of sex. And this needs to be very well communicated, this, as our fellow speaker Shanice mentioned, they would take wrong turns in society.
to seek this sort of knowledge. Another pressing issue that we might not touch on this platform that I want to bring up is in our society there are autistic kids who may not understand their physical and emotional experiences, resulting to inappropriate sexual behavior, which can be very dangerous, maybe forced or maybe due to a need. So this is why the education system needs to be more transparent with this topic, in not just in our chapters but through conducting workshops, seminars and parental guidings. So what can we use? How can we use this sacred sexual energy that everyone has? That's something we have been ignoring all this time. So until, as I said before, until 40 to 45 years of an average man, if it's just one continuous pattern of experiencing, indulging in such activities, he would not make himself aware of other finer things he can experience, converting this sexual energy to maybe to his success as a genius, maybe a mastermind. So throughout this pattern, till he reaches 40 to 45 years of age, he has little energy for other uses. Therefore, most men in this world never master themselves. Sandra, you might know that the excessive use of alcohol and drugs, as everyone knows, is a threat to success. But not everyone understands that excesses in sexual contact and eating can be twice as harmful. So ladies and gentlemen, this powerful urge, if not controlled and transmuted, will always lower men and women to more natural beasts who we see committing many crimes like rape and assault. Therefore, I gratefully respect the channel for letting us bring out these type of topics in to the episode. But for those who may be sitting back at home and feel that even the reference made here to the subject of sex might be harmful to young women and men, our reply to this is ignorance of the subject of sex due to the lack of discussion by the people who actually understand it have caused so many problems in the world. So keep in mind that the fact that most young people get their sex education from actually less commendable sources today, which are not, which always hinder the real, the power that people could actually gain through mastering this unique energy. Over to you. Thank you very much, Amaya. ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණයින් සතුව පමණක් නෙවෙයි. ශ්‍රී ලාංකීය සමස්ත ජනවර්ගයා සතුවම නිවැරදි ලිංගික අධ්‍යාපනයක්, ලිංගික දැනුවත්භාවයක් තියෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වෙලා. ඒ නිසා තමයි අද අපි මේ මාතෘකාව යටතේ සීතල ඊතල වැඩසටහනින් කතා කරන්නේ. ඇය අවසානයේදී කතාව ඉවර කරන්නේ ඔබට පණිවිඩයක් තියලා. අපි අද මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්නේ මේ පිළිබඳ කතා බහට ලක් කරන එක අවම මට්ටමක තියෙන නිසා. නිවසින්දන් අපි වනරබන ඔබ හිතනවා නම් මේ තරුණයින් 6 දෙනෙක් අපි දෙන්න ඇතුළුව සෙන්ඩර් 8 දෙනෙක් එකතු වෙලා මේ කතා කරන්න අනවශ්‍ය දෙයක්, පොඩි ළමයින්ට ගැලපෙන්නේ නැති දෙයක් කියලා හිතනවා නම් ඒක ඔබේ දැනුම මට්ටමත් එක්ක කරන ගනුදෙනුවක්. මොකද අපි අද මේ විදිහට කතා කරන්නේ මේ මාතෘකාව පිළිබඳ රටේ සංවාදයක් ඇති කරන්නට අවශ්‍ය නිසා ලිංගිකත්වය පිළිබඳ, ලිංගික අධ්‍යාපනය පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් ලැබෙන්නට අවශ්‍ය නිසා. ඒ වගේම තමයි බොහොම යහපත් අයහපත් දෙපැත්තම දේවල් පිළිබඳ මේ මාතෘකාව යටතේ අමය බොහොම අපූර්ව කරුණු කිහිපයක් එකතු කරා. සෙන්ඩ්‍රු. Yes, Hirana, she mentioned strongly about this sexual drive that a lot of people have. Something that we as people do see in others, and when we see that in a person, we discriminate it. Oh, this person is like this. And we point fingers. I think Amaya strongly mentioned how this point can be used positively and how people are not trained. And I think she mentioned it's the ignorance of the people who know about this, who are aware about this, and the ignorance of them not being not talking and not creating dialogue on these things that creates these issues. And if this sex drive can be converted into something stronger in their lives, into applying it into their not only their career, their jobs, their education, and so many other fields where they can excel, where they can shift that energy, because we are all made of atoms, and atoms energy is existing. And with this energy that we have, if we can push it
true to the paradigms of our lives, that is our actual success. Something that you at home can definitely think about as well. All right. That being said, we have our next speaker, Sidhiji Kavishma. ලිංගික දැනුවත්භාවය සහ තාරුණ්‍ය. මම මගේ කතාව පටන් ගන්නම් කාටුනයකින්. ඔබට දැන් දැක ගන්නට පුළුවන් වෙයි. අපචාර ගැන කතා කරද්දී සුවනින්දක් ලබන පුද්ගලයෙක්. නමුත් ලිංගික අධ්‍යාපනය ගැන කතා කරද්දී ඔහුට ඇති වෙන්නේ තරහවක්. මෙන්න මෙතන තමයි අපිට වැරදුනේ. මතකද අපිට 7-8 වසර කාල සීමාව තුරදී අපිට ලැබෙනවා පොතක් හිරන්න. ඇත්තට මේ පොතේ අන්තර්ගත වෙනවා ලිංගික අධ්‍යාපනය. මේ හෝමෝන් ක්‍රියාකාරීත්වය, ශරීරයේ සිදුවෙන වෙනස්කම්, ඒ සියලුම දේ අන්තර්ගත වෙනවා. නමුත් ගුරුවරුන් සහ වැඩිහිටියන් සිදු කරන්නේ මොකද්ද? මේ පොතට විරුද්ධ වෙනවා. මේ පොත අපෙන් සංගවන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් තාරුණ්‍ය කියලා කියන්නේ කුතුහලයේ ඇති වෙන පිරිසක්. ඒ සංගවන දේ සොයන්නට පෙළඹෙන පිරිසක්. ඉතින් අපිත් ඒ දේ හොයාගෙන ගියා. මොකද අපිටත් කුතුහලයක් ඇති වුණා. ඇයි මේ සංගවනට උත්සාහ කරන්නේ මේ දේ? ඉතින් සිතන්න, අන්න එතනින් තමයි මේ දේ පටන් ගන්නෙ. මේ දැනුවත්භාවයේ නොමැතිවීම තමයි මේ ලෝකේ බොහොමයක් විනාශයන්ට මුල් හේතුව වෙලා තිබෙන්නේ. යුනිසෙෆ් පවසනවා HIV ආසාදිතයන්ගෙන් 35%ක් 15-34 අතර වයසේ පසුවන තරුණයන් බව. ඉතින් මේ ලිංගික දැනුවත්භාවය පිළිබඳ අඩුවක් තිබෙනවා කියලා ඔබට සිතෙන්නේ නැද්ද? මම යනවා National STD and AIDS Control Program ශ්‍රී ලංකන් වෙබ් පේජ් එකට. ඇත්තටම මෙහි ගොඩක් විස්තර අන්තර්ගත වෙනවා. මේ ලෙඩ රෝග පිළිබඳව, ලිංගාශ්‍රිත ලෙඩ රෝග පිළිබඳව, ඒ වගේ මේවා පාලනය කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ විස්තර බොහොමයක් ඇතුළත් වෙනවා. තව ප්‍රශ්නාවලියක් තිබෙනවා. මම ඒ සඳහා යොමු වුණා. එහි ඇතුළත් ලිංගාශ්‍රිත රෝග ආසාදනය වී රෝග ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන්නේ කොපමණ කාලයකින්ද? ඖෂධ වලින් මේ දේවල් සුව කළ හැකිද? ආසාදනය වන්නේ කෙසේද? වගේ බොහොම වටිනා ප්‍රශ්න කිහිපයක් එහි අන්තර්ගත වුණා. නමුත් මට ලකුණු ප්‍රමාණයකුත් ලැබුණා. මම ඒවට උත්තර සැපුවා. මට ලකුණු ප්‍රමාණයකුත් ලැබුණා. නමුත් මගේ උත්තර වැරදි. බොහොමයක් උත්තර වැරදි. නමුත් මට නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගන්න බැරි වුණා. නිවැරදි පිළිතුර සැපුවේ නැහැ. ඇයි? ඒ පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අපිට ඒ නිවැරදි පිළිතුර ලබා දිය යුතුයි නේද? එතන පොඩි අඩුවක් තිබුණා. ඉතින් මේ වගේ තමයි අතරම දිල්ෂරා කතා කරා වගේ අපේ පාසල් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන අච්චු පොත් තුලක් තියෙන්නේ. මේ 10-11 ශ්‍රේණි වල තිබෙන ඒ දැනුවත්භාවය ලබා දීම පිළිබඳව පොඩි අඩුවක් තිබෙනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් සහ ප්‍රධාන වශයෙන් කියන්නට තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ ලිංගික අධ්‍යාපනය සහ ලිංගික දැනුවත්භාවය පිළිබඳව තරුණයන්ට ලබා දෙන දැනුම ප්‍රමාණවත් නැහැ. ස්තුතියි. Thank you very much සිතිජි. සිතිජි අපි මේ කතා බහ තුළදී මෙතෙක් කතා නොකරපු මාතෘකාවක් දෙසට අපි වරගෙන යනවා. මේ ලිංගාශ්‍රිත රෝගයන් පිළිබඳව. මේ ලිංගාශ්‍රිත රෝගයන් බිහි වෙන්නේ කොහොමද, හටගන්නේ කොහොමද, පැතිරෙන්නේ කොහොමද, මේවට මොනවද විසඳුම් පිළියම් අපිට මේවා මිදෙන්නට පුළුවන් කොහොමද කියන එක පිළිබඳව දැනට කතා බහට ලක් කරනවා බොහොම අඩුයි. ඒ නිසා තමයි මේ අපි අතරේ පවතින වර්ණ රෝග ගණයට යටත් වෙන මේ ලිංගාශ්‍රිත රෝගයන් පිළිබඳව අපි මීට වැඩිය දැනුවත්භාවයක් ලැබෙන්නට ඕනේ. වෙන කතා බහට ලක් කරන්නට ඕනේ කරුණු පිළිබඳව සිද්ධිජි අපිත් එක්ක කතා කරා. Sandro. Definitely. Hirana, she mentions that the majority, a certain number of actually individuals who are affected by diseases such as HIV are actually from the youth. And what does this show? She showed this to us. This shows how ineffective the education system is when it comes to delivering the awareness that when it comes to not actually the awareness when it comes to these diseases. But even so, she mentioned to us this website, the National STD Control Program, where that website, even though you did a certain questionnaire, you are not given the proper answers. Small loopholes that can be fixed by the government or those in charge when it comes to these things. And Hiranya, I think we have time for our next speaker, Tarusha Fernando. අම්මේ තාත්තේ ඔබ මේ චැනලේ නරඹමින් සිටිනවා නම් මම එක දෙයයි ඔබෙන් ඉල්ලන්නේ. මේ මාතෘකාව Tamanට අවශ්‍ය නැහැ කියලා නැත්නම් ගැළපෙන්නේ නැහැ කියලා චැනලය නම් මාරු කරන්න එපා. මොකද මේක ඊටාම වැදගත් මාතෘකාවක්.
Ladies and gentlemen, I have only one request for you all. Please do not change the channel. Do not switch the channel just because you think it's inappropriate, just because you think it's not necessary for you to listen to this. It's very much a topic that we need to discuss. It's a very much topic that is contemporary. Sexual awareness. Very much of a taboo topic, isn't it? In Sri Lanka itself, we reported 142 cases of rape. Out of them, 42 were serious sexual abusers. 54 cases were child abusers. Can any of you guess the time period that this happened? You wouldn't believe it. It was within the first 15 days of 2020. Within 15 days, ladies and gentlemen. This is a serious issue that we, the youth, we Sri Lanka, have to discuss and find solutions to. Lord Buddha once stated and advised Ajasatha not to go to war with the Lichavis, the rulers of Vajji, because they could not be defeated as long as they followed 7 certain principles. One of them was that they respected the women folk and condemned the oppression of women. What happened to that kind of society? We need to question it. Ladies and gentlemen, because of these particular reasons, we need to look into the grassroots level issues that we have. We have 2 issues, most of which were addressed by the House today. First is a legal structure with many loopholes, and that can be addressed, that cannot be addressed, most of the issues that can't be addressed in the 21st century or in the modern context. Secondly, an education system where we try to force sex education to a conservative society. When we discuss about a conservative society, ladies and gentlemen, can you imagine what would happen if we try to pose this liberal idea of sex ed and try to force it to a conservative society? Nothing good. It will be very much counter-effective. That's why we need a strategic system to make sure a strategic or a systematic introduction of sexual education to our curriculum. Just because you have it in a book, it wouldn't work in a conservative society because we are wired that way. It wouldn't work, right? So if we can come up with a strategically staged education for sexual education, it will work better in a society where values are a bit different from a Western society, right? Ladies and gentlemen, what is the thought process of the Sri Lankan youth when it comes to sexual education, or rather in a general topic, sex? The thought process is, it's pretty much taboo, that we do not need to talk about it. That because of that particular reason itself, the thought process that goes through the mind of the Sri Lankan youth is that, look, we do not need to discuss about consent or such topics. But ladies and gentlemen, that is the reason why we have so many rape cases in Sri Lanka. Because of these particular reasons, we see how youth opting for paid illegal sexual services. We see how we create artificial demand for prostitution that is detrimental to our society. There are more issues that we need to discuss. I think we can discuss those issues, such as casual relationship, the stigma between it, the social norms, the cultural norms, the different religions, how different religions address these sexual issues. There are a lot of things that we need to discuss. I think it's inevitable that we are going to discuss it within this topic, within this show at least. So please keep watching the show because there's a lot more to come. Thank you very much. Thank you, Tarusha, for that wonderful insight into the topic. How do we add a liberal idea of sex education into a conservative society? That was Tarusha's focal point. And he proposed a lot of strategic methods that we can definitely implement when it comes to this implementation, because it's not very practical to do this. Thank you, Tarusha, for mentioning this important point. And he mentioned 2 major areas that need fixing, 2 major loopholes, that is the legal and the educational sectors in this country. Hiranya? ඔව් සර්. මොහොතකට අර හිතර බරවද වසරේ පළවෙනි දවස් 15 ඇතුළත තරුෂ කියපු විදිහ ගණන් වලින් ලංකාව ඇතුළත දූෂණ සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන් කියලා. මම නම් මොහොතකටවත් හිතුවේ මම හිතේ වසරක එහෙම නැත්නම් මාසයක දත්ත වෙන්න මේ කියන්නේ කියලා. නමුත් ලංකාව ඇතුළත මේ වගේ
ලිංගික දූෂණයන් සිද්ධ වෙන රටක ජීවත් වෙන අපි ගැන දැනුවත් නැහැ. ඒ ගැන දැනුවත් නැති නිසා තමයි අද අපි මේ මාතෘකාව යටතේ සීතල ඊතල තුලින් කතා කරන්නේ. අපි තවදුරටත් කතා කරමු සාකච්ඡා වටේදී. මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව නැවත මුණ ගැහෙමු. Thank you for staying tuned. This is Charana TV's Seethala Eethala. Welcome back. We were discussing about the sexual awareness and youth. And now we have come to the discussion phase of the show. Sithiji, I believe you had a question. And before that, I would like to dart a question at law student here, Tharusha. Maybe after Sithiji's question, you can answer that. You said about the legal loopholes, but we didn't really see a lot of mentioning about that. Can you expound on that as well after Sithiji, Tarusha? Thank you very much. After Sithiji. After Sithiji, yes. මම කතා කරන්න සැන්ඩ්‍රෝ අපේ බොහොම ආන්දෝලනාත්මක සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා පාසා දරුවෙකුට. මතක ඇති ගොඩක් වෙලාවට හැමෝන්ටම දෙමාපියන්ට AIDS වැළඳීම හේතුවෙන් ළමයා පාසලෙන් කොන් වෙනවා. ළමයා පාසලෙන් එළවලා දමනවා. ගුරුවරුන් දෙමාපියන් ඇතුළු සියලු දෙනා එකතු වෙලා. මම හිතන්නේ මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එක පුද්ගලික කරපු දෙයක් නෙවෙයි මේ දේ. නමුත් එක කමියුනිටි එකක්. සමාජයේ පිරිසක් එකතු වෙලා කරපු දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත්භාවයේ අඩුවක් තියෙනව නේද? මම හිතන්නේ මෙතන ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ අපි ඒක ගැන. දිල්ෂාරා දැනුවත්භාවය ඉතින් මෙහෙමයි. අපිට විධිමත් විදිහට අවදිමත් විදිහට දැනුවත්භාවය ගන්න පුළුවන් සිටිජි. විධිමත් විදිහට ගන්නව නම් අච්චු පොතේ නැත්තම් එතකොට අවිධිමත් විදිහට ගන්නව නම් ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන්ගෙන් එහෙම නැත්තම් අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දැනුවත්භාවය කෙනෙක්ව දැනුවත් කරන්නක් ඒ දැනුවත් කරන කෙනා දැනුවත්භාවයක් නැත්තම් එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි හැම කෙනෙක්ටම ඉස්කෝලේ අච්චුපොත කියන එක සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන දෙයක් නේ. ඉතින් අපි ওই පොතට ඕක දාමු. මේක තමයි මේ දේවල්. මේක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. මෙහෙම තමයි එකෙන් වැළකෙන්නේ. ඒ දෙයක් උනාට පස්සේ මේ දේවල් කරන්න ඕනි කියලා. මොකද දැනුවත්භාවය කරන එතන විතර නෙමෙයි අපිට සෙමිනාර් තියන්න පුළුවන්. දහම් පාසලේ පවා මේ දේවල් මම හිතන්නේ කතා කරන්න පුළුවන්. controversial. My suggestion is controversial a bit. හැබැයි මේ කතා කරන්න ඕන දේවල්. මොකද මේවා සමාජයේ තියෙන සාමාන්‍ය අතිශය සාමාන්‍ය දේවල්. See, just to add on to that, I think Suzy brought quite a valid point. But I think if we take, like Charana TV is doing this show, Seethala Eethala, if we take the youth, we come across a lot of problems here in Sri Lanka, particularly because there are youth such as us who wants to address these issues. Okay, but regardless of how much we address this issue, there is one problem that we all always die down towards. Okay, regardless of how much we talk about the solutions we want implemented in the system, it does not come in, regardless of how many years it takes, right? So what I believe is the action takers or the policy makers, as per se, my kind request to you is actually to take into consideration what these youth has to say already, okay? Because we do know that for the past maybe 50 odd years, 50 plus years, rape and lack of sex education has been a topic that some people have been trying to put out, but not on a stage like this. So at least from a stage like this, hopefully the policy makers will make a change. Sarsha, I believe you wanted to bring some policy changes. Policy changes in the sense just to answer Sandro's question. It's a bit technical, Sandro, but I'll go through it. It is true that we have provisions in our penal code to address the issue of rape, even grave sexual abuse. It's pretty narrow, and what happens is because of this, there's a lot of victim blaming. Because when a woman gets raped or have to face this particular issue, they don't have the gut or they don't have the chance to actually go and actually report this case. See, for instance, there's a survey in Negombo High Court, in the area of Negombo, I think 400 cases of rape, there were 400 incidents of rape, but only 17 came up to the court. So this is an issue because people are not willing to actually go out and actually report this crime. Because we have this sort of system where we blame the victim, right? So by our judicial system, we can actually change, by the legislative system itself, we can actually change this system because we still have the colonial laws that we had back in 1940s and back in 1950s. But in countries who had that law have now amended it.
for instance, the United Kingdom have now amended their law where they have presumptions, like evidential presumption, where if there is this presumption that the guy was drunk, okay, it was definitely rape. There's nothing to report for you. There's nothing for you to, there's no burden of proof on you. There's no reason to worry about. He definitely did it. He'll go to jail. Then there is conclusive presumptions. If there is that, that's done and dusted. So the burden of proof or proving something beyond reasonable doubt is not there. So if we can actually implement that in Sri Lanka itself, I think that would be wonderful. Because then, if we have 450 cases of incidents, we can see at least 400 cases of rape in courts, where the 400 people, if they are guilty, are definitely convicted. To adapt your point, ඇත්තටම මේ මම කියන්න කැමතියි දැන් වාකියවා නීතිය අපි අලුත් කරන්න ඕන කියලා. නීතියට අපි අලුත් මුහුණුවරක් දෙන්න ඕන කියලා. ඇත්තටම මම මේ දැක්ක දෙයක් තමයි මම දන්නේ නැහැ මේක මේ ඇත්තටම නීතිගත කරලා තියෙනවද කියලා. ඉන්දියාවේ තියෙනවා නීති මම ආරංචි වුණු විදිහට ඉන්දියාවේ නීතියක් තියෙනවා කාන්තාවක් තනියෙන් පාරේ යද්දී නැත්නම් කාන්තාවක් තනියම ඉන්න වෙලාවක කවුරු හරි එයාව රේප් කරන්න හදනවා නම් ඒ කාන්තාවගේ අතින් එයා මැරුණා නම් ඒ කාන්තාවට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කියන එක. ආත්මාරක්ෂාවට කරනවා. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් කරාම නැත්නම් අනිත් පැත්තට නීති තද කරාම ඒගොල්ලන්ව නිකන් අරන් හිරේ දානවා වෙනුවට හරිද ඒගොල්ලන්ට වෙන මොන හරි එකක් වෙන මොන හරි විදිහේ දඬුවම් අපි අපේ ගවර්න්මන්ට් එක විසින් දුන්නොත් එහෙම මේක ඇත්තටම අඩු වෙනවා. මේක දැන් ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වගේ දෙයක් කරලා ඕනම කෙනෙක්ට නඩුව දිගට ඇදලා එයාට එළියට එන්න උනක් පුළුවන්. අනිත් එක තමයි මේකේ අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ රිවර්ස් සයිකොලොජි එක තමයි දැන් දෙන්නේ කියාලුලා ඉඳලා කැමැත්තෙන් කරන එක රේප් පැන් නෙමෙයි. එතකොට ඒක තරහ වුණාන් පස්සේ ඒ ගර්ල් ගිහිල්ලා කිව්වනම් මෙයා මාව රේප් කරා කියලා ඒක පිරිමෑට ඔප්පු ගන්න හදනකොට මොකක්ද සිස්ටම් එක අපිට තියෙන්නේ? Definitely. And I'd like to direct a small question to Amaya. You mentioned about something that was not actually spoken, this sex drive that people may have and how that may be used in other arenas. Can you tell us a little bit more about this? All right, Sandro. So it's basically when I think someone mentioned about having a silent mind, Shimar, that was you. So basically a person who has achieved a person who is well known in society for being more reserved and being more silent in his ways of work are known to have those familiar characteristics, and then they show similar interest in their work, in how they manage people. It's very different from how we see other people manage. And also another problem I want to mention here is that we don't actually attack the root cause for this problem in other countries. When we see this as a problem with masculinity, that we produce maybe sex toys to come to the industry, or maybe willing prostitution happening, but no one attacks the root cause. No one goes and educates the problem here. That's why we bring out a very unpredictable sources. Just a small question for you, Amaya. Yeah. With that just coming up from, so you're suggesting legalizing prostitution in that case, or willing? Oh no, because we are a bit confused with the term willing prostitution. What I mentioned was the problem, the root cause here was not cured, and that's why we see production of such equipment in the market, but it's still people are having other problems like commitment issues due to that. Just to add on to that, taking your attention towards something else that I think we did not focus on actually. We spoke about how we spoke about the people who actually come and make a complaint about being raped and all. What happens to those people who are shut down and not let complain? What happens to those people who are raped and told to be silent about it? Because personally, I've seen a lot of people, and I know a lot of friends of friends, who's gotten raped, women and men, all right, who's gotten raped, and they've gotten raped or sexually abused by their own aunts or uncles, okay? And just because of maintaining family discipline or maintaining the brand image or the image that the family has, they often have to shut up, okay? And this does not directly hurt the parents, okay, of the said victim,
But what it does is it destroys the victim from inside, because he or she is told to keep quiet and not talk about this. And then later on, somewhere down the line, this person's life inside himself or herself is destroyed. Right? So what do you propose, any one of you, what do you propose we do for something like this? I mean, we of course have feminists who come and fight for other people, right? Not other people, but for rights, for equal rights. We have other people who raise their voice. But what else do you think we can bring to this table to help those kind of people? I think the problem here is that when they come out of the family and just come and say that, I got raped by my uncle or aunt, where do they turn up back again? They can't live in a police station, they can't live in a court. So no back support. So we have to, first of all, all these feminist organizations and everyone, they have to give the trust and they have to give the confidence to the people, not only women, men also, that if you go out, even though you have to turn back to your family, we have, there is a system to hold them back. That should be implemented first. And then we have to search for answers the next. Right. We have to go from the roots to get the proper fruit. හොඳයි. අද අපි බොහොම සංවේදී මාතෘකාවක් පිළිබඳව කතා කරන්නේ. ලිංගික දැනුවත්භාවය සහ එය යෞවනයින්ට බලපාන්නේ මොන ආකාරයකද කියන මාතෘකාව පිළිබඳ අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනින් කතා කරනවා. අපි බලමු. වැඩසටහන නිමාවට ප්‍රථමයෙන් මේ තරුණයින් 6 දෙනාට නිවසේ ඉඳන් අපිව නරඹන ඔබට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මොකක්ද කියලා. එතෙක් රැඳී සිටින මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරු අපි නැවත හමු වෙමු. Welcome back to Seethala Eethala, and now we are at the solutions round, the final round of tonight's show. Sexual awareness and youth. These speakers darted questions at each other, gave their points, and now finally we've come to the conclusive points. Let's hear it from them. Dilshara? කාමයේ සුභිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මේකේ තේරුම උපාලි ගිනිවැල්ලේ ධර්මසිංහ මහත්තයාගෙන් අහනකොට ධර්මසිංහ මහත්තයා ඉගෙන මුකුත් කිව්වේ නැහැ. ධර්මසිංහ ඒ මහත්තයාගේ නෝනත් ගේ ඇතුළට යනවා. අන්තිමේ උපාලි ගිනිවැල්ලේ කතා වෙන්නේ ඒක මොකක් හරි කුණුහරුපයක් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි තැන් වලින් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. ගෙවල් වල ඉන්න දරුවා මේ කුතුහලයත් එක්ක අහනවා අම්මේ මේ මොකද්ද අර මොකද්ද කියලා. ඒ දේවල් ඇහුවට පස්සේ ඒක මෙහෙම කියලා බොරුවක් කියලා දාන්න යන්න එපා. ඒක ඒ ළමයාගේ දැනුමට ඒ ළමයාගේ වයසට ගැලපෙන විදිහට ඇත්ත කියන්න. ඒක වහන්න ඒ දේවල් හොයලා බලන්න ළමයි පෙළඹෙනවා. පෙළඹෙන්නේ අවිධිමත් අධ්‍යාපනය තුලින්. අවිධිමත් අධ්‍යාපනයෙන් පෙළවිලා බැරි වෙලාවක්වත් මේ ළමයා වැරදි පැත්තකට આવොත් එහෙම මේ ළමයාගේ අතින් තවත් කෙනෙක්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ගෙදරින් ඉන්න අම්මලා තාත්තලා මේ දේවල් ළමයිත් එක්ක කතා බහ කරන්න. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒක සාමාන්‍ය මිනිස්යාගේ තියෙන දෙයක්. Well, like I said before, today's youth come across a lot of problems in their lives, right? And it is our responsibility to make sure that at least generations to come has a safer and a much secure future. But regardless of that, what I would advise all of you who's listening to us out there is to voice out your opinion regardless of how stupid you may think you are. All right, because your voice matters. If you are hurt, if you have been abused, if you are going along the lines of striving towards achieving a safe and sustainable future for your kids or the younger generation, voice your opinion out, because our lives end the day you become silent about the problems that you have. Thank you. ඇත්තටම මම කියන්න කැමති අපි මේ සම්පූර්ණ කතා කරපු දේ ගැන මට එකවරකින් වට කියන්න කැමති ඔයගලන්ට බලන් ඉන්න කට්ටියට අම්මලා තාත්තලාට උනත් දැනගන්න ඕනේ තමන්ගේ ළමයි ඉටිපන්දමක් ළඟට යනවා නම් අත පුච්චලා නෙමෙයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඉටිපන්දමෙන් තමන්ගේ අත පිච්චෙනවා කියලා. පිච්චෙන්න කලින් අපි කියනවා. ඒ වගේ තමයි මේකෙත් තියෙන වැදගත්කම. හැබැයි මේක පිච්චුණාට ආයෙ සුව වෙන්නේ නැහැ. මේක ජීවිත කාලෙටම තියෙන දෙයක්. ඒ වගේම තමයි අපි අපේ ජීවිතේ වැදගත්. ආදරය අද වෙනකොට ගොඩක් රිලේෂන්ෂිප් වල ආදරයේ තියෙන දෙයක් තමයි ඇඟ විකුණනවා ආදරේ තියාගන්න. ආදරයට යන්නේ ඇඟ ලබන්න. ඒ වගේ ආදරෙත් වැඩක් නැහැ. You have to have a self-respect towards your body and keep that dignity. And you might be the lonely person, but it's worth it to be patient. Thank you.
I would like to stress on a small point to all the parents. Please do not only protect your female child. We never know what the male child in the family is facing. I know a friend who has been assaulted for 6 years straight. He's a male by his own relative. So please look into your male children's safety and protection also. අවසාන වශයෙන් මට කියන්නට තියෙන්නේ ලිංගික දැනුවත් භාවය පිළිබඳව අප රටේ කතා කරනවා හරිම අඩුයි සහ එය ප්‍රමාණවත් නැහැ. පාලකයන්ට වගකීමක් තියෙනවා මේ දැනුම ලබා දෙන්න. ඒ වගේම දෙමාපියන්ට වගකීමක් තියෙනවා මේ දැනුම ලබා දෙන්න. මොකද ඒ දේවල් සංගවන්න සහ ඉන්ට්‍රෝවර්ට් වෙන්න සිදුවන්නේ පරම්පරා ගණනාවක විනාශයක් වන්නට පුළුවන්. Just to conclude, boiling down all of our analysis, we see two main issues. The first issue being an unsystematic sex education system to a conservative society. The second being an archaic legal system. So if we are to find solutions, we need to address these two particular issues. Finding a strategic system where we introduce sexual education step by step to children and amending our current law to so we can address the issues in the modern society that is contemporary to the society in the 21st century. අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනින් කතා කරේ නිවසින්දන් අපිව නරඹන තරුණ තරුණියනි ඔබට විතරක් නෙවෙයි. ඔබේ ආදරණීය අම්මා තාත්තට තාම පාසල් වයසේ පසුවන පුංචි නංගිට මල්ලිට ආච්චිට සීයට පවා අද අපි කතා කරා. මොකද ලිංගික හිංසනයකට අතවරයකට ලක්වන්නට වයස් ભેදයක් නැහැ. අපි මෑත අතීතයේ ඉතිහාසයේ දැක්ක මාස ගණනක පුංචි බිලිඳියගෙන් පටන් අරගෙන අවුරුදු 75 80 දක්වා වයස්ගත වෙච්ච කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශ්වයේම ලිංගික අපචාරවලට අපයෝජනයට ලක් වෙච්ච අවස්ථාවන්. අපි ජීවත් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ රටක. අපි ජීවත් වෙන්නේ ලිංගිකත්වයේ පිළිබඳව ලිංගික අධ්‍යාපනයේ පිළිබඳව කතා කරන්නට මැලිතාවයක් දක්වන රටක. අපි කතා නොකරන දේවල් ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කළේ පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් දැනුවත් වීමක් ලබා දීලා සිද්ධ වෙන්නට තියෙන ගැටලු වලින් ජීවිතයෙන් පවා වන්දික වන්නට සිද්ධ වෙන කරදර වලින් අපේ දරුවන් අපේ යෞවනයින් අපේ වැඩිහිටියන් මුදවා ගමු. අපිට සුවපත් රටක් තනන්නට පුළුවන් වෙයි. You may be a mother, you may be a father, a son or a daughter. But if you are in Sri Lanka, you know that the word sex is taboo. Let's break that. Because unless you change your mentality, unless Sri Lanka changes the mentality, unless Sri Lanka is ready to receive sexual education, we will not go forward. People will be raped, people will be continued to be harassed, and the dangers will continue unless you behind the screen today start changing your mindset. This is another episode of Charana TV's Seethala Eethala signing off.